Hello and welcome to Weekly Kashmir University Video Digest Quest. First, a look at the highlights. Directorate of Distance Education organizes the literary meet. Inter-College Youth Sports Festival concludes. DSW holds workshop for visually impaired. And blood donation camp held at the university. Now the details with your host Beenish Ali. The Directorate of Distance Education organized a literary meeting with eminent Urdu fiction writer Mr. Vaishi Syed. Professor Nilofer Khan, Director of the Directorate of Distance Education, presented the welcome address. अपने स्टूडेंट्स को कई नई चीज़ें बताने की, कई नई चीज़ें, कई नए प्रोग्राम्स देने की, ताकि हमारा जो डिस्टेंट लर्नर है, जो दूर दराज इलाकों से आ रहा है, ताकि उनको ये किसी भी हाल में महसूस ना हो कि हम सॉर्ट ऑफ डिस्टेंस लर्नर्स हैं। हम हर तरह की कोशिश करते हैं उन्हें हर तरह का लाइब्रेरी सपोर्ट मिले, उन्हें स्टडी मटेरियल मिले, उन्हें कॉन्टैक्ट प्रोग्राम्स बाज़ाब्ता तौर पर यहाँ एक लहे अमल के साथ मिले, उन्हें इन सब चीज़ों के अलावा जो भी रिक्वायर्ड चीज़ें हैं एक स्टूडेंट के लिए, जैसा कि हम फॉर्मल एजुकेशन में देखते हैं, वो भी हम उनके लिए किसी भी तरीके से मुहैया करें। Assistant Professor DDE said that this directorate is the second largest institute of Urdu language in India. हैदराबाद में मुकीम मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी को छोड़कर ये सारे हिंदुस्तान में उर्दू का सबसे बड़ा इदारा है, जिसके ऑफिसें हैं वो जिस पर हम सबको फख्र और खुशी होनी चाहिए। सिर्फ एक बात इसमें है कि हमको मार्केटिंग करनी नहीं आती है, वरना आज जो फेसबुक का, व्हाट्सएप का और दूसरे ज़राया का इस्तेमाल करके मामूली चीज़ को गैर मामूली तौर पर पेश किया जाता है, हमको गैर मामूली को मामूली बनाकर भी पेश करना नहीं आता है। इसको आप हमारी सादगी भी कहिए या इन सब चीज़ों से दूर भागने का एक रवैया हो। Novelist Mr. Vaishi advised the youth to participate in a fiction guild so as to enhance their writing skills. एक बार मैं आप सब लोगों को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जम्मू कश्मीर फिक्शन राइटर सिर्फ नौजवानों के लिए, जो उम्र रसीदा लोग हैं उन्होंने ऑलरेडी एस्टेब्लिश किया होता है अपने आप को, आप लोगों को इस सिलसिले में एस्टेब्लिश करना होगा। तो इसमें आपको वो लोग सही रहनुमाई करेंगे। ये सही है कि आप तालिब इल्म हैं, अपनी क्लासों में पढ़ते हैं उर्दू कैसे लिखा जाए, कैसे उसको भरता जाए, लेकिन ये है वो प्लेटफार्म जहाँ से आपको सही दिशा आपके लिखने को मिलेगी। और वहाँ पर जितने लोग हैं वो सब अपनी अपनी तख्लीक लाते हैं, सुनाते हैं। ख़ासकर मैं नौजवान, चाहे वो ख़वातीन हो या हजरात हों, वो आ जाएं और अपना वहाँ पर जो कुछ लिखा पेश कीजिए। तो वो कुछ लोग वहाँ पर कौनो मश्क है, वो आपको उनमें जो खामियां हैं उसकी निशानदेही करेंगे और आपके लिए भी आगे के लिए वो सब कुछ मुफीद रहेगा। Later, the students of the directorate interacted with the novelist. इसका प्लॉट अच्छा है, लेकिन अफसाने में कहीं लगता है कि कारी कोई उस अंदाज से अपनी गिरफ्त में नहीं लेते थे जिस अंदाज से इसको लेना है। वो बोलता है बादशाह रहम दिल है, नेक दिल है, लेकिन आप सब जब आप बोलते हो कि करीबन 20 मेंबर आपके ऐवान में है, 19 बोलते हैं नहीं हमको इसको हटाना है, तो एक पीर साहब क्या कर सकता है? वैसे तो अफसाना निगार, आप उर्दू फिक्शन के किस अफसाना निगार से मुतासिर हैं? आपको मालूम ही होना चाहिए कि जब जिक्र आया मंटू का, मैं तो मंटू का अपना इमाम समझता हूँ। आने वाली नस्लें तुम पर नाज करेंगी हम असरो, आने वाली नस्लें तुम पर नाज करेंगी हम असरो, उन्हें जब मालूम होगा तुमने वहशी को देखा है।
The 3-day inter-university youth sports festival concluded in the university. Around 300 athletes participated in the event. The festival was being organized by the Varsity's Directorate of Physical Education and Sports. Vice-Chancellor Professor Khurshid Iqbal Andrabi assured the Directorate that he would extend all possible help in developing its infrastructure. I honestly am really flattered to see the kind of response we have seen from various colleges. I am told that the colleges were about 20, but then these are only the winning colleges. And the response from girls is overwhelming. And I am seeing Girls College Nawakadal also here, which is something very special for me. With regard to infrastructural facilities, we have already apprised the director that we will take cognizance of whatever requirements he may have vis-a-vis the improvement of the grounds, the purchase of lawn mowers and other infrastructure. We are seriously contemplating to have this come up as a real good sports facility. And should you keep on participating the way you have, I think we certainly will make a mark in near future. Professor Nisar Ahmed, Director of Directorate of Physical Education and Sports, thanked every official who made the event possible. I must thank all the nodal officers, principal of the various colleges for helping us out to conduct this race very smoothly. Basic aim of this event was actually netting for good athletes so that we are able to formulate a team that can participate at national level. We are actually reviving this from last so many years. As compared to last year, today we found a good response. This is appreciating, sir. Registrar Professor Khurshid Ahmed Bhatt said that participation in an event is what matters. Winning or losing is immaterial. Let me only congratulate all those who have emerged as the winners in this event, that is the athletic event organized by the University of Kashmir. And I also congratulate all those participants, because participating itself is some great achievement. So you all have participated and have made this function possible and make the competition very, very significant competition. So it is because of your participation, the winners have emerged. So winners certainly deserve all appreciation, and the participants who have participated and competed, they also deserve appreciation. And I would also like to congratulate the Director of Physical Education for organizing such a huge event. I hope that in future he will continue with the same vigor and organize many more such events. Coach at the Directorate of Physical Education and Sports, Sheikh Adil, conducted the proceedings of the function. Later during the event, the Vice Chancellor distributed prizes and certificates among the winners and participants. Department of Students' Welfare, in collaboration with the Allama Iqbal Library and Dean College Development Council, organized a workshop on non-visual desktop access and assistive technologies. The workshop was held for the visually impaired in order to get them to make use of the latest available technologies. Dean Students' Welfare Professor G.N. Khaki, in his welcome address, said that such workshops are organized to make the specially abled students self-sufficient. Whatever the disabilities we belong to, जैसे कहते हैं कि मखलूकुल हाल जैसे बन जाते हैं, मोहताज बन जाते हैं, we have to live ahead of it. It is because of that Dean Students of Welfare, after realizing these responsibilities, we are organizing such type of events to make people understand, to make them compatible, to make them self-sufficient,
to make them independent, to make them believe on their own self and potential with whatever the difficulties, whatever the disabilities they have. That is our program and that is our fundamental concern. And for that matter, we have organized this event with the help of some of the prominent collaborators, and I am sure all the students who belong to such type of difficulties, such type of phase of life, they will be benefited by the workshops that are organized by our institution. Vice Chancellor Professor Khurshid Iqbal Andrabi said that he feels that every human being is differently abled in one way or the other. بہٕ چھُس اَمہِ چیٖزُک قٲیل کہِ أسۍ چھِ سٲری ڈِفرنٹلی ایبلڈ یعنی کہِ اگرے أسۍ وٕچھو أکِس چھِ آسان عقل زیادٕ پہم أکِس چھِ آسان عقل کم پہم أکِس چھِ آسان فصاحت زیادٕ پہم أکِس چھِ آسان فصاحت کم پہم أکِس چھُ آسان راحت کم پہم أکِس چھِ آسان راحت زیادٕ پہم مسلہٕ چھُ یہِ کہِ ییٚمِس یہِ کم چھِ آسان اللہ تعالیٰ ہن بخشمٕژ تٔمِس چھُنہٕ آسان بیٛاکھ کانٛہہ خصوٗصیت دِژمٕژ ییٚمہِ سۭتۍ سُہ بہتر چھُ آسان بنیومُت ہر کانٛہہ نفر چھُ زندگی منٛز گژھان ایکسیپٹیبل کمہِ سۭتۍ کینٛہہ نتہٕ کینٛہہ پازِٹِو چھُ آسان ہر کانٛہہ شخصس اللہ تعالیٰ ہن تھوٚو یہِ علم پانسٕے نِش اَسہِ تھوٚوُن نہٕ یہِ کینٛہہ اگر یہِ اَسہِ آسہِ ہے تیٚلہِ آسو أسۍ دۄہے ڈِسکرمنیٹ کران أمِس سۭتۍ دِژ تہٕ ییٚمہِ سۭتۍ دِژمٕژ اسلیے گژھِ یہِ زٲنِتھ پکُن کہِ اگر اللہ تعالیٰ ہن مےٚ گاش تھوٚو نہٕ دٔپزیو مےٚ چھُ اللہ تعالیٰ ہن کۄس تانۍ سُپیشل طاقت تھوٚومُت کُس تانۍ سُپیشل کالٹی تھٲومٕژ یۄس نہٕ بیٚیِس منٛز آسہِ کینٛہہ اوے چھُس بہٕ ہمیشہِ بار بار آسان پننٮ۪ن یارن دوستن ونان دپان چھُس اگر اللہ تعالیٰ کُنہِ قٕسمُک تکلیٖف کٲنٛسہِ تراوان چھُ یہِ چھُ صرف امہِ خٲطرٕ تراوان کہِ کمہِ تام بڑِ تکلیٖف نِش تھٲوِس آزاد اگر کانٛہہ بوٚڑ تکلیٖف تراوٮ۪س تیٚلہِ تھٲوِس کمو تام گۄنہو نِش آزاد اگر مرنُک یُتھ تکلیٖف تراوٮ۪س تیٚلہِ کرٮ۪س آزاد تتہِ تمام گۄنہو نِش اسلیے چھُ اللہ تعالیٰ ہن سٕنٛز حکمت اتھ گژھِ کرُن آمنا صدقنا بہتریٖن طریٖقہٕ چھُ الحمدللہ علی کُلہِ حال. University librarian Dr. Abdul Majid Baba said that Allama Iqbal Library has taken many steps to make the access to education friendly for the specially abled students. میں مبارکبادی دیتا ہوں رضیہ جی کو. She has been recently appointed as assistant professor in education. رضیہ جی اور طارق صاحب کو ہسٹری میں ان کا آرڈر آ گیا ہے ایز اسسٹنٹ پروفیسر. یہ تو ایک انسپریشن ہے اسپیشلی عبد بچے ان کے لیے جو بھی ہمیں ہو سکتا ہے ہم تو کر لیتے ہیں. ہمارا جو کشمیر یونیورسٹی علامہ اقبال لائبریری ہمارا MOU ہے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہینڈی کیپ فائنینشلی بھی وہ تعاون دیتے ہیں اور CDs DVDs وہ ہمیں بیچتے رہتے ہیں اور بھی دوسرے ایجنسیز کے ساتھ لائک ہم دہلی یونیورسٹی ان کا تو ویل ڈیولپڈ اسٹیبلش جو دہلی یونیورسٹی ہے ان کا یہ ویژولی امپیئرڈ ڈویژن بہت بڑا ہے وہ بھی ہمیں تعاون دیتے رہے ہیں فرام ٹائم ٹو ٹائم. اسی طرح علی گڑھ مسلم یونیورسٹی IIT کھارگپور وہ ہمیں تعاون دیتے رہے ہیں. اسی طرح ٹیکنیکل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ پونا وہ تو ہمیں مٹیریل وغیرہ بیچتے ہیں. اور اس کے علاوہ آنریبل وائس چانسلر کی مدد سے ہم نے بہت سارے اکوپمنٹس لائے ہیں جو ہم نے کھلے رکھے ہیں اوپن رکھے ہیں فار دی ایکسیس آف اسپیشلی ایبلڈ اسٹوڈنٹس. Coordinator Special Cell Mr. Shahil proposed the vote of thanks. Inshallah جو Special Cell Disability Resource Center you will be always feel کہ وہاں پہ آپ کے empowerment کے لیے ایک initiative لگا ہے اور that will be come forward for your development. The Department of Students' Welfare, in collaboration with SMHS Hospital and NGO Ittifaq, organized a blood donation camp at the varsity. Many students, volunteers and university officials actively donated blood. The Vice Chancellor Professor Khurshid Iqbal Andrabi inaugurated the event and applauded the donors. I think we need a little more persuasion, a little more motivation, a little more understanding. No, beta, kabhi diya? Isse pehle? Dean Students Welfare Professor G.N. Kaki said that the motive behind organizing such events is to help the people in need. Fundamental purpose is that worldwide there have been some associations, clubs have been identified, organized, who work for the welfare and betterment of the society throughout the globe. And in Kashmir itself, we have a Red Ribbon Club that is doing all this job for centuries, for last so many decades in the university. And this year also, we have 2 programs for this blood donation program. Number 1, we are doing it today. And number 2, inshallah, we are expecting after Mah Ramzan, we are doing a grand event of the same nature. We believe that this is in fact a requirement and almost mandatory for all the well-built and
conscious citizens of our state to help those who are in need. Registrar at the SMHS hospital, Dr. Rubina, who was a part of the camp, said that each point of blood saves lives and that blood should run in veins, not in drains. ब्लड शुड बी रन इन वेन इज़ नॉट इन ड्रेन इज़ हम इसको ज़ाया नहीं कर सकते हैं. ब्लड की लाइफ जो होती है 120 दिन होती है, तो उसके बाद ब्लड सेल जो होती है डिस्ट्रॉय होती है. तो हमें बेहतर है कि हम किसी की लाइफ बचाएं. वैसे भी ब्लड ज़ाया हो जाता है, टूट जाती है सेल्स, तो इसके लिए हमें कि अगर किसी की जान बच जाए, हम इसके कंपोनेंट्स बनाते हैं, तो उससे हमारा यूथ जो है इट शुड कम फॉरवर्ड to donate blood. अपनी ज़िंदगी अपनी कम्युनिटी के लिए for the cause of humanity, for the noble cause, हमें ब्लड का सही यूज़ करना है, हमें कोई डिस्ट्रॉय नहीं करना है. A volunteer at the camp, Basila Mattu, told the Quest team that donating blood gives a feel of happiness. It feels really proud and it gives a sense of satisfaction because you never know who might need your blood at any point of time. So according to Islam as well, it is a very good thing. Like if you donate blood, no matter whether you're a girl or a boy or old or young, but you should do it because you never know who might need your blood. It is not necessary that you will give it to your relatives or to your friends. You can give it to anyone who is in need. Cultural officer Mr. Shahid Ali Khan said that the youth should come forward to donate blood so as to save lives. Today we organized the event with one of the trust, Ittifaq, and so many other organizations helped us. In future, inshallah, after Ramadan, we are organizing it in a large scale. We'll club this blood donation camp with our youth festival. That's summer youth festival in summer, inshallah, after Ramadan. And we expect hundreds of donors to donate their blood. It's a humble cause, and I request our youth to come forward and donate blood for the noble cause. And your 1 point of blood can save 3 lives. Save lives, donate blood. Now, a good news for the students. EMMRC Srinagar, in collaboration with MHRD and CEC, has launched a Life Sciences DDH channel. The channel showcases content from different science subjects for undergraduates. Check out the channel on DD Free Dish Channel 9 and Dish TV channel number 2009. With this, we come to the end of today's program. In case you have missed some part of the program, you can log on to emmrckashmir.com where you can watch the whole episode. Do send us your suggestions at our email address quest@emmrckashmir.com. Before I take your leave, here are a few words of wisdom. No one is useless in this world who lightens the burdens of another.